Hello SY students. So let us consider the practical of CRO oscilloscope. So it is a dual channel. So two channels those are there. So you can see one trace here. So you can, that is what it is, vertical position control. Okay, that thing. So this is a holds per division, another holds per division, that vertical position control. So here you can see the vertical position, that is what it is changing of one trace, one channel, channel 1, and related with channel 2, this as a trace that you are getting. I am putting it purposely out of screen. Okay, this has a horizontal position control. So you can say here this as a changing the position. Okay, that thing. So before going to the practical, I am putting this on the ground, AC DC ground button. So this right now is a depressed position, that means DC. Okay, DC, and then I am putting it on ground so that you can adjust that 0 here. Okay, so you can adjust that 0 exactly on this line. Now this as the signal generator I have taken. So 1.21 kilohertz, that is the frequency. So this is what it is, a BNC connector, female type, and this is a male type connector, BNC connector. So I am connecting it here to the channel 1. So you are getting that as a sine wave. So let us go for the measurement. So you can change here the position of the time per division now. Okay, so right now it is on the, so you can see here black notch. So on the 0.2 millisecond per division. So I am putting it increasing 0.5 वरती ठेवल्यावर काय इफेक्ट होतोय. So the it will be compression. 0.1 वर ठेवल्यावर काय इफेक्ट होतोय, it will be stretching. That is what you are considering. So right now I am putting it on 0.2 back to that one, so that you are getting sufficient cycles on the screen so that you can go for the measurement. Similarly, voltage per division, so you can increase or decrease that thing. Okay, so what is the effect? So I am right now I am putting this on 1 volts per division. So this is what it is on the ground. So you can go once again for that 0, exactly 0 adjustment on this line. Okay, and then you depress that position, this thing. So now what, measure the voltage and the time period. So what is the voltage? So you can adjust here the on this vertical line, that exactly this thing. Okay, peak, so that you can measure the peak voltage. So 1 division, 2 division, 3 division, and 3.2. Okay, is it right? 3.2 आणि 4 च्या मध्ये आहे, 3.2 and 3.4 च्या मध्ये. So you can say it will be, the voltage will be equal to 3 point, okay, 2 किंवा 3 धरू आपण. So 2 into 1 volts per division. Okay, so that is what it is equal to किती येणार, 3.2 volts. That is a peak voltage. Okay, so that is what you are getting. So that is what it is, peak voltage. Okay, now going for the time period measurement. So you can adjust that one. So adjusting with the horizontal position. So here I am adjusting, कुठं पण adjust करू शकता तुम्ही, असं काय नाही. हे इथं मी adjust केले 0 ला. So 0 crossing and negative going. So once again the 0 crossing and negative going. तर इथंपर्यंत आपल्याला मेजर करायचं आहे. तर किती सायकल डिव्हिजन्स आहेत बघा, 1 डिव्हिजन. ओके, देन 2, 3, 4, 4.2. Okay, 4.2 into 0.2, that one. So what is the thing? So 4.2 into 0.2 time per division now. Okay, so that will be equal to किती येणार, it will be something like 8 point, बरोबर आहे का, 0.84. इथं millisecond आहे time per division now, it is milliseconds. So you can consider that final product, that means the final time period. So 4.2 into 0.2 millisecond per division, that thing. And you can put that time period value here, so you can calculate the frequency. So whether these things are coming accurately or not, or correct or not, that means our measurement is correct or not, that we are checking. So disconnect this thing from the analog CRO, and this we will connect to the DSO, digital storage oscilloscope. Okay, digital oscilloscope. So here I am putting that thing, connecting that one. If it is not coming waveform, you can go for AutoSet. So we will consider that part in digital oscilloscope. So right now you can see here what is happening is, okay, so you can see here AutoSet button, that is what it is pressed.
okay, and then you are getting the readings. So peak voltage, peak to peak voltage 6.4 volt, that is what it is coming. बरोबर आहे, peak to peak voltage. So आपल्याला peak voltage measure करायचा, that means divide by 2. So 6.4 divided by 2, that is what it is, 3.2 volts. So that is what it is coming here. So it will be 3.2 volts peak voltage, V peak. आपल्याला peak to peak दिसतंय, तर त्याचं डिवाइड बाय 2 केलं की peak voltage, आणि frequency is 1.21 kilohertz. Okay, so if you want that as a time period instead of frequency, suppose that thing, then you can go for here the time period. पण आत्ता आपण तिथं जात नाही, आपण आत्ता काय करतोय तर ह्याच्यावरचा टाईम पिरियड तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. 4.2 इंटू 0.2 मिलीसेकंद पर डिव्हिजन. मिलीसेकंद म्हणजे 10⁻³ ही व्हॅल्यू किती येते बघा. ही व्हॅल्यू 1/t करा तर फ्रिक्वेन्सी किती येते, अँड देन यू कॅन मॅच दॅट थिंग. सो 1.21 किंवा 22 येते. इथं किती आहे 1.21 किलोहर्ट्ज. हिअर ऑल्सो इट इज कमिंग ॲज 1.21 किलोहर्ट्ज किंवा 22 किलोहर्ट्ज रफली. ओके, सो 217 kilohertz. Okay, that thing. So you can check that one. That is what the you are getting that as a measurement from this one. तसंच DC व्होल्टेजसाठी पण आपण करू शकतोय. बाकीच्या साईन वेव्हच्या ऐवजी स्क्वेअर वेव्हला घेऊ शकतोय. सो यू कॅन गो फॉर द मेनू, यू कॅन गो फॉर द साईन फंक्शनच्या ऐवजी स्क्वेअर फंक्शन. सो स्क्वेअर वेव्ह दॅट विल बी कमिंग देअर. सो आत्ता बाहेर जाते स्क्रीनच्या. ॲटोसेट बटन प्रेस केलं की ॲटोमॅटिकली तिथं येईल. हे तिथं येतं आहे का बघा शकता तुम्ही स्क्वेअर वेव्ह केलं तर. सो हिअर ऑल्सो इट इज आउट ऑफ स्क्रीन. सो तुम्हाला थोडंसं कमी करायला पाहिजे. सो वेदर इट इज कमिंग ऑर नॉट बघा येतं आहे का, येतं आहे. सो आता इथं मूव व्हायला लागले इकडे तिकडे, तर ते स्टेबल करायसाठी काय करायला लागेल, लेवल बटन दॅट इज टू बी प्रेस्ड. ओके, म्हणजे रोटेटेड. सो लेवल व्यवस्थित ठेवलं की स्टेबल स्टेशनरी आहे. अदरवाईज काय होईल, हे असं मूव होत राहील किंवा मल्टिपल वेव्हफॉर्म्स येतील. ओके, सो साईनच्या ऐवजी स्क्वेअरच्या ऐवजी साईन घेतला तरी सेम थिंग येईल. आपण बघूया इथं एकदा साईन करू. साईन वेव्ह आता घेतला, इथं साईन वेव्ह आली, यू कॅन सी देअर. आणि लेवल बटन मी इकडे हे करतो, ते बघा इकडे या बाजूला मूव होते, किंवा लेवल बटन तिकडं असेल तर त्या बाजूला मूव होईल. लाईट दॅट. सो आता ही स्टेबल स्टेशनरी करायचं, तर लेवल बटन फिरवायचं आणि स्टेबल स्टेशनरी मिळवायची. वेव्हफॉर्म व्हेरिएबल बटन मिनिममवर पाहिजे. आधी लेवल बटन चेंज करायचं पोझिशन, मग त्यांना स्टेबल नाही झालं तर मग व्हेरिएबल बटन प्रेस करा. अदरवाईज व्हेरिएबल मिनिममवर पाहिजे. ओके, सो दिस इज वॉट द प्रॅक्टिकल.